Barka da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Duk da dai insha Allah a bidiyon mu na yau za mu nuna maka wato new adsterra loading method. Amma kai tsaye da farko dole kana buƙatar adsterra account. Nan da dama kai creating ɗin new account wanda ba shi ne main account naka ba. Kuma again dole a cikin adsterra method ɗin nan kana buƙatar at least 2 to 3 website ko na ce fiye da haka inda dama. Saboda dole ya kamata ka edit ɗin website ko ka fara irin wannan aikin yadda babu zargi a kai kenan, ma'ana ba su zargin cewa traffic kake generator ba. Ka edit ɗin website kenan fiye da 2 ma, da dama ka edit ɗin 4 ko 5, amma dai ka create ɗin new account na adsterra. To yanzu wannan shi zai baka dama kaga dai gashi nan completely mu at least da akwai kusan website a kulle ina ga ko website 2. To mu ina tunanin website 2 ya ishe mu. To kai amma dole ya kamata ka edit ɗin website kamar 2 kafin ka fara aikin kenan. Yanzu abin da za mu tsallaka zuwa sashen direct link. Direct link kenan. To direct link zai ɗan yi loading na few seconds ne ya buɗe mana. Yawa, to ga direct link nan za mu danna create direct link kenan. Za mu yi creating ɗin direct link. Direct link shi zai ba mu dama domin mu yi generating ɗin traffic da yawa sosai. Farko za ka cire erotic, za ka mai da shi non adult. Kana mai da shi non adult za ga erotic ya sauka daga kai. Ya danna mana sai ka cire software ads da kuma ads with sound ne naga, I think na yi mistake anan. Gambling ads zan cire da ads with sound. Sai ka danna got it. Za ka refresh na adsterra account naka saboda direct link kana pending. After ka yi refreshing za ga maybe nan take da ka ga approve. Idan bai approve ba ka sake refreshing after 5 to 10 minutes na san zai approve. Kaga mu already direct link namu yana active. Za mu copy ɗin direct link ɗin domin mu kai shi inda ya dace kenan. To ga yayi gurin copy nan, mun danna copy akan direct link kenan. After mun yi copy na direct link dole za mu je zuwa traffic generator namu. Sai to samu application namu kenan. Farko za mu dawo zuwa nan. Za mu tafi zuwa Google Play Store domin nan na maka kai za ka ɗauko ita, ba lallai zan bar link ba. Amma ga shi nan a Google Play Store kenan. Sai ka danna inda aka sa open, tunda already muna da shi. Zai buɗe mana zuwa cikin application kenan. Zai ɗauki few second, yana ɗan yin loading na few second kafin successfully ya nuna kamar haka. To gurin farko za ka paste ɗin direct link naka a the top inda aka sa enter website link address here. In ka shigar da link ɗin website naka a nan, sai ka duba ƙasa za ka ga inda aka sa 15 viewers, 21 viewers, 24 viewers, 30 viewers, sai kuma unlimited auto viewers. To unlimited auto viewers zai taimaka maka gurin ma'ana ka buɗe unlimited, amma ni da kuka ji zan buɗe ka tsara kan 15 viewers to. Idan za ka wacce na advertisement na tsawon sakan 30 sannan zai bari ka wuce, mana sai a kalli talla za ka wuce. So ni already ga shi ne yana kallon talla a cikin suna da bidiyo a duk sakan mai na talla na advertisement ɗin. So kai tsaye ni zan yi cancel advertisement. Yawwa, to wannan shine kaga yadda yanayin shi yake fita. Zan dinga refreshing kashi biyu after wasu few second, ma'ana tabbatar da cewa kowanne adireshi da ka saka masa a cikinsu ya buɗe adireshin, ya zama da cewa adireshin da sun buɗe complete. Kowanne ya zama da cewa successfully ya buɗe wannan website address ɗin a zuwa tab guda 15 da ka ba shi izini ya buɗe kenan. Za ka iya ba shi unlimited tab, ma'ana ta buɗe yana refreshing. Za ga akalla zai buɗe maka su da yawa sosai. Dole zai nuna maka su kamar haka kenan. Kai ka biyo ma next video insha Allah zan nuna maka yadda ka samu unlimited US traffic akan blogger site naka. Wasannan da wato new AI wanda aka gabatar da shi. Insha Allah zai taimaka maka gurin yin humanize na content naka. Ana content ɗin da aka posting zai taimaka maka gurin da content ɗin cewa ba wai AI ne rubuta ba.
cikakken mutum ne ya rubuta. Idan kai baƙo ne wannan channel ɗin tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa, yace da mun ɗora sabon bidiyo za ka sani, kuma ka daure ka danna alamar like sannan kai share.